So yesterday we have discussed about the causal and non-causal systems, right? So I have given 3 homeworks to you. So am I audible, students? Hello? Can you read this? Yes or no? Yes, sir. Yes, okay. So let us check. So already I have given these 3 problems as homework to you. Have anyone tried? So whether this one is a causal system or not? First one, y of n equal to x of n plus 1 plus x of n is there. Is it a causal system? Have you got the answer? Anybody? So you please check your answers. So here y of n is equal to x of n plus 1 plus x of n is there. Understood? So here all n's are positive. Therefore you assume any positive integer to the time index n. So let us assume n equal to 2. So that you will get y of 2 is equal to x of 2 plus 1 is 3 plus x of 2. Understood? So if n equal to 2 is the present time, if n equal to 2 is the present time, then y of 2, this represents a present output. Okay, this represents present output, y represents output, and x of 3 represents a future input. Okay, so you know how to find whether it is future or past. Okay, so this is known as future input, and this x of 2 is represents, x of 2 represents uh, the present input, present input. Understood? So this is the present output, future input and present input. Therefore this system depends on the future values of the input, and therefore it is a non-causal system. Okay, so if a system depends on the future values of the input or output, then it is called a non-causal system. So the next problem, y of n is equal to e power x of n is there. E power x of n is there. Here also all n's are positive. Therefore you assume n equal to 2, a positive integer. This represents your present time. So am I audible, students? Am I audible? Yes, sir. Yes. Now y of 2 is equal to, so when you substitute n equal to 2, you will get y of 2 equal to e power x of 2. Right? So here y of 2 represents the present output. Okay, this one is the present output, and x of 2, this represents the present input, because n equal to 2 is the present time. Therefore y of 2 is the present output and x of 2 is also present input, right? Therefore this one is a causal system. Understood? So it depends on only the present values of the input and output, and therefore it is a causal system. You see the last problem, y of n is equal to 2 into x of n plus 3 is there. So when you substitute n equal to 2 here, you will get a y of 2 is equal to 2 into x of 2 plus 3 you will get. Understood? So here also this one is the present output. This x of 2 represents the present input. Okay, therefore it is a causal system. Causal system. Understood or not? Have you got these answers? Shall we proceed further? Yes, sir. Yes. Now let us see some more one more example in this category. So y of t is equal to x of minus t, x of minus t plus 2 is there. Understood? So see here, the time index t is negative. Okay, t is negative. Suppose if time index t comes as negative value, then you need to assume a negative integer to this t. For example, n equal to minus 2 you assume. This is your present time now. Understood? So your present time is n equal to minus 2. You see this time axis, right? So here 0 1 2 3, here minus 1
minus 2, minus 3, etc. will be there. So here this minus 2 is now assumed as the present time. Then minus 1, 0, 1, 2, 3, etc. all these are future values, and minus 3, minus 4, minus 5, etc. are the past values. So இதுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாம் வந்து பாஸ்ட் டைம்ஸ் அப்படி சொல்கிறது, இங்கே வர்றதெல்லாம் ஃபியூச்சர் வேல்யூஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். ஸோ சப்போஸ் இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் n equal to minus 2 here, you will get y of minus 2 is equal to x of minus 2 plus 2 you will get. Okay, or we can write y of minus 2 is equal to x of 2 plus 2. X of 2 plus 2, x of 2 plus 2 is x of 4 you will get. Right, so you are getting y of minus 2 is equal to x of 4. Understood? Y of minus 2 equal to x of 4. What about this one? Minus 2 is the present time. Therefore, y of minus 2 represents the present output. But x of 4, it comes in the right side of this minus 2. Understood? 4 comes here. Therefore, this is a future value. Therefore, this one is a future input. Okay, future input. Therefore, it depends on the future inputs. Therefore, this one is a non-causal system. Is it possible to solve this type of problems? Have you understood? Yes, sir. Yes, okay. Now, you see the next classification, right? Static and dynamic system. Static and dynamic systems. Please note all of this. இது நோட் பண்ணிட்டீங்களாப்பா? Yes, sir. Yes, okay. Static and dynamic systems. So what do you mean by a static system? So some we will be saying that some persons are static and some personalities are dynamic, right? He's a dynamic personality அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதில் ஒரு இன்புட் எக்ஸ் ஆஃப் என் அப்படின்னு கொடுக்குறேன், ரைட்டுங்களா? உங்களுக்கு ஒரு அவுட்புட் ஒய் ஆஃப் என் அப்படின்னு கிடைக்கிது, ரைட்டுங்களா? ஸோ இஃப் திஸ் அவுட்புட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் present values of the input, then it is called a static system. present மட்டும் வந்துச்சுன்னா, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் காசல் அப்படின்னு சொன்னால் present and past, கரெக்டுங்களா? present and past values of the input or output அதை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து காசல் சொன்னோம். இப்போ ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொன்னால், ஸோ இஃப் ஏ சிஸ்டம் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஒன்லி தி ப்ரெசன்ட் வேல்யூஸ் ஆஃப் தி இன்புட் ஆர் அவுட்புட், தென் இட் இஸ் கால்டு ஸ்டாட்டிக். அப்போ டைனமிக்னு சொன்னால் ஆல் அதர் சிஸ்டம்ஸ் ஆர் டைனமிக் சிஸ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் ஏ சிஸ்டம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் பாஸ்ட் ஆர் ப்ரெசண்ட் ஆர் ஃபியூச்சர், கரெக்டுங்களா? இது எல்லாமே வந்துச்சுன்னா இது வந்து டைனமிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த ஸோ தி another name of dynamic system is the memory system. அப்போ present values, if you want to store the past values, you need memory. Suppose if you want to store the future values, you need memory. Understood? So these systems are called memory system, and the static systems are called memoryless systems. Right? இப்போ பாருங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. y of n is equal to x of n is there, right? So here you suppose if you substitute n equal to 2 here, you will get y of 2 is equal to x of 2. Understood? So both are present values. So if n equal to 2 is the present time, then y of 2 represents the present output. Okay, present output, and x of 2 represents the present input. Therefore this one is a static system. Understood? Suppose if y of n is equal to x of n plus 1 plus x of n minus 1 is there, right? See here, suppose if you substitute n equal to 2, here you will get y of 2 is equal to x of 3 plus x of 2 minus 1 is 1. X of 1 you will get. Understood? So this y of 2 is the present output. Okay, present output.
x of 3 represents the future input, and x of 1 is the past input. If 2 is the present value, then 1 represents the past, 3 represents the future, 2 represents the present. So this system depends on future values of the input as well as the past values of the input. Therefore, this one is a dynamic system. Dynamic system. Suppose y of t is equal to x of t plus 1 is coming, then it is a dynamic system. So this represents a memory. In the mari n plus 1, t plus 1, இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா it represents a memory. Therefore, it is a dynamic system. Understood? Y of t is equal to t into x of t is there, right? See here, suppose if you substitute t equal to 2, you will get y of 2 is equal to t into, so 2 into x of 2 you will get, right? So it depends only on the present values of the input or output. Therefore, these type of systems are called static systems. Static systems. Okay, so y of t is equal to x of t square is there. Understood? Suppose if you substitute t equal to 2, you will get y of 2 is equal to x of 4 you will get, right? 2 square is 4. Therefore, this one is a dynamic system because this is the present output, and this one is the future input. Therefore, it is a dynamic system. You got it? Yes or no? Y of t equal to x of t square is there, right? Suppose if you substitute t equal to 2, you will get y of 2 equal to x of 4. So this y of 2 represents the present output and x of 4 represents the future input. Therefore, it is a dynamic system. Is it clear, students? Is it clear? Yes, sir. Yes. Anybody having doubt in this? Please ask me. இப்போ நீங்கள் படிக்கிற டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் படிக்கிற இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாமே வந்து ஸ்டாட்டிக் சிஸ்டம்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா அதில் வந்து ஒரு இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இன்புட்டை ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ். ஸோ இப்போ சப்போஸ் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் இருக்குன்னு வச்சுங்க, அது வந்து என்ன இன்புட் கொடுக்குறீங்களோ அதை மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். கரெக்டாக? சப்போஸ் சீரீஸ் ஆஃப் ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து டைனமிக் சிஸ்டம். அதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பஃபர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஸ்டாட்டிக்னு சொல்லுவோம். அதே நேரம் வந்து ஒரு ஆம்ப்ளிஃபையர் இருக்குது, அல்லது வேறு ஒரு ரெஜிஸ்டர், ஷிஃப்ட் ரெஜிஸ்டர் ஒன்று இருக்குது, அல்லது ஒரு கவுண்டர் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து டைனமிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எந்த ஒரு சிஸ்டமில் மெமரி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், மெமரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து உங்களுக்கு டைனமிக் சிஸ்டம். மெமரி இல்லாத சிஸ்டம் வந்து ஸ்டாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு நாம் சொல்லுவோம். ஓகே, you got it? Shall we move? Shall we move? Yes or no? The final classification, yes, the final classification is stable and unstable systems. Stable and unstable systems. Please note down this stable and unstable system. So very important classification. அப்போ ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும், கரெக்டுங்களா? சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் டிசைனிங் ஏ சிஸ்டம், தட் சிஸ்டம் ஷுட் பி ஸ்டேபிள் கண்டிஷன், ரைட்? ஸோ ஸ்டெபிலிட்டிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் எ சிஸ்டம், right? So you are having different methods to check the stability of the system. So in the coming semesters you are having a paper called control system. So in that you will be using many methods to analyze the stability of the system, because it is the most important parameter in a system. இப்போ ஒரு சிஸ்டம் நான் ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்க, அந்த இன்புட் கொடுத்தாச்சுன்னு சொன்னால் I should get a stable output. Suppose if that particular output is oscillating, or if you are if it is posting or presenting some constant output, right? ஒரு undesirable output நமக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னால் it is not a stable system. அப்போ ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னால் with respect to time it should be stable. For any type of input it should be ஸ்டேபிளாக இருக்கணும், கரெக்டுங்களா? அந்த மாதிரி தான் சிஸ்டம் வந்து டிசைன் பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் அன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எ சிஸ்டம், ரைட்?
இந்த ஒரு சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கணும். இந்த ஸ்டெபிலிட்டி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் இதை படிக்கிறதுனால ரொம்ப இன்டெப்த்தாக இதை வந்து கவர் பண்ண மாட்டோம். ஜஸ்ட் ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஒரு இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ஏ சிஸ்டம் அதை வச்சுக்கிட்டு, அதாவது ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஆர் ஏ டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை வச்சுக்கிட்டு நாம் ஒரு சிஸ்டம் வந்து செக் பண்ண போகிறோம். கரெக்டுங்களா? ஸோ இஃப் இட் இஸ் ஏ டிஸ்க்ரீட் டைம் சிஸ்டம், ஒரு டிஸ்க்ரீட் டைம் சிஸ்டம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து இப்போ y of n equal to x of n minus 1 plus x of n is there, right? So this equation is called a difference equation. Okay, difference equation, right? Suppose if y of t is equal to d by dt of x of t, d by dt of x of t plus x of t is there, right? So this is called a differential equation. This is called a differential equation. Suppose if it is a continuous time system, then you need to say it is a differential equation. If it is a discrete time system, you need to say it is a difference equation. You know the difference? So see here, this d by dt, this d by dt first derivative, it represents a memory. So this one is a memory system or dynamic system. Here also x of n minus 1, so this represents a delay. So delay, memory இதெல்லாம் வந்து சேம் மீனிங் தான். கரெக்டுங்களா? டிலே சொல்கிறது, மெமரி சொல்கிறது எல்லாம் சேம் மீனிங் தான். ஸோ டிஸ்க்ரீட் டைம் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து வில் பி சேயிங் இட் அஸ் டிலே. சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் ஏ கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டம், வில் பி சேயிங் இட் அஸ் ஏ டிஃபரன்ஷியல் டேம் ஆர் இதை தான் அந்த டி பை டிடி அப்படின்னு வர்றது தான் நம்ம வந்து மெமரி அப்படின்னு சொல்கிறது அல்லது டிலே அப்படின்னு சொல்கிறது. கரெக்டுங்களா? இப்போ ஒரு இன்டெக்ரல் ஈக்குவேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், இன்டெக்ரல் எக்ஸ் ஆஃப் டி வருது அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து இட் ரெப்ரசன்ட்ஸ் அன் அட்வான்ஸ்மெண்ட். ஓகே, advancement. For example, x of n plus 1 அப்படி வந்துச்சுன்னா it represents an advancement. Okay, அதான் future value அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. integral x of t வந்துச்சுன்னா future values அப்படின்னு சொல்கிறது. d by dt அப்படின்னு சொன்னால் past valuesனு சொல்லுவோம். d by dt differential term வந்துச்சுன்னா past valuesனு சொல்லுவோம். integral terms வந்துச்சுன்னா அது future values அப்படின்னு சொல்லுவோம். x of n minus 1, x of n minus 2 இப்படியெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அது வந்து past அப்படின்னு சொல்லுவோம். x of n plus 1 இப்படின்னு வந்துச்சுன்னா advancement அல்லது future values அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். Understood? ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி வந்து இப்போ நம்ம இந்த யூனிட்டில் படிக்க போகிற ஸ்டெபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் BIBO ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். BIBO ஸ்டெபிலிட்டி. Am I audible, students? Am I audible? Yes, sir. Yes, yes. BIBO stability அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So what is BIBO stability? It represents a bounded input, bounded output, stability. ஓகே, அதான் BIBO ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறது. பவுண்டட் இன்புட், பவுண்டட் அவுட்புட், ஸ்டெபிலிட்டி. அதுதான் நம்ம வந்து BIBO அப்படின்னு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லுவோம். பவுண்டட் மீன்ஸ் பவுண்ட்ரி, ஏ லிமிட். ஓகே, பவுண்டட்னா பவுண்ட்ரி அல்லது வந்து லிமிட்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். கரெக்டுங்களா? ஏ லிமிட்டட் குவான்டிட்டி, ஏ பவுண்டட் குவான்டிட்டி ஆர் ஏ ஃபைனைட் குவான்டிட்டின்னு கூட சொல்லலாம். கரெக்டுங்களா? ஏ ஃபைனைட் குவான்டிட்டி. ஸோ வாட் இஸ் தி definition for BIBO stable systems? So for if every finite or bounded input, for if every bounded input or a finite input, there is a if there is a bounded output, then it is called a BIBO ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு ஃபைனைட் இன்புட் ஒரு சிஸ்டமில் கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுங்க. ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது, அந்த சிஸ்டமில் ஒரு ஃபைனைட் இன்புட் நான் வந்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு அவுட்புட் வந்து ஒரு ஃபைனைட் குவான்டிட்டியாக தான் கிடைக்கணும். கரெக்டுங்களா? அப்படி கிடச்சுன்னா அது வந்து BIBO ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் வந்து இதில் 5 அப்படிங்கிற ஒரு இன்புட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு 7 அப்படிங்கிற ஒரு அவுட்புட் கிடைக்கிது. அப்படி கிடச்சிச்சின்னா அது வந்து BIBO ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். BIBO ஸ்டேபிள் சிஸ்டம். கரெக்டுங்களா? சப்போஸ் யூ ஆர் கிவிங் தி இன்புட் as 2, if you are getting the output as infinity, then it is not a stable system. 2ங்கிற வேல்யூ கொடுத்தேன், பட் அவுட்புட் இன்ஃபினிட்டின்னு கிடைக்கு, then it is not a BIBO stable system. Understood? So this is the definition of our BIBO stability. For every finite input or a bounded input, if a system produces a finite output or bounded output, then it is called a BIBO stable system.
So for every bounded input, if there is a bounded output, then it is called a BIBO stable system. Understood? Yes or no? Shall we proceed? Shall we proceed? Hello? You are there? Hello students? You are there? Yes, sir. Yes, okay. மற்றவங்க யாருமே பதில் சொல்ல மாட்டீங்க. ஓகே. ஸோ பவுண்டட் இன்புட் பவுண்டட் அவுட்புட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஃபைனைட் இன்புட் கொடுத்தா எனக்கு ஃபைனைட் அவுட்புட் கிடைக்கணும். அப்படி கிடச்சுன்னா அது வந்து பிஐபிஓ ஸ்டேபிள் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போது கண்டிஷன் ஃபார் ஸ்டெபிலிட்டி, இந்த ஸ்டெபிலிட்டிக்கு என்ன கண்டிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு இங்கே வந்து நம்ம ஒரு நியூ டேம் படிக்கிறோம். இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேம் வந்து நம்ம இங்கே வந்து படிக்கிறோம். இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ், இந்த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பற்றி ஃபர்தர் யூனிட்டில் நம்ம வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக படிப்போம், ரைட்டுங்களா? இப்போ வந்து ஜஸ்ட் என்னன்னு மட்டும் சொல்கிறேன். இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது கரெக்டுங்களா? ஸோ ஒரு சிஸ்டம் இருக்கே அப்படின்னு சொன்னால் நம்மக்கிட்ட ஒரு சிக்னல் இருக்குது. அந்த சிக்னலுக்கு பேர் வந்து யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல். யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல், ரைட்டுங்களா? யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல்னு படிச்சிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட் யூனிட் ஸ்டார்டிங்கில். ஸோ அதை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோன்னா டெல்டா ஆஃப் டி அப்படின்ட்டு கண்டினியூஸ் டைமில் டெல்டா ஆஃப் டின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். டிஸ்க்ரீட் டைமில் டெல்டா ஆஃப் என் அப்படின்ட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். யூனிட் இம்பல்ஸ் சிக்னல். அண்டர்ஸ்டுட்? சப்போஸ் இந்த சிஸ்டமில் இஃப் யூ ஆர் அப்ளையிங் யூனிட் இம்பல்ஸ் ஆஸ் இன்புட், டெல்டா ஆஃப் டி அல்லது டெல்டா ஆஃப் என் நான் வந்து கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. டெல்டா ஆஃப் டி அல்லது டெல்டா ஆஃப் என் இந்த வேல்யூவை இன்புட்டாக கொடுக்குறேன். இப்போ இம்பல்ஸ் சிக்னலை நான் இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது ஸோ ஐ வில் கெட் சம் அவுட்புட். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ தட் இஸ் ஹெச் ஆஃப் டெல்டா ஆஃப் டி அல்லது வந்து ஹெச் ஆஃப் டெல்டா ஆஃப் என் யூ வில் கெட், ரைட்? ஸோ இம்பல்ஸ் கொடுத்தா கிடைக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸ் அல்லது அவுட்புட், அதுக்கு பேர் தான் வந்து இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ்னு பேர். இந்த ஹெச் ஆஃப் டெல்டா ஆஃப் டியை நாம் வந்து எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோன்னு சொன்னால் ஸ்மால் ஹெச் ஆஃப் டின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஹெச் ஆஃப் டெல்டா ஆஃப் என்னை ஸ்மால் ஹெச் ஆஃப் என் அப்படின்ட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ ஹியர் இப்போது உங்கள் எஸ்எஸில் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாகவே ஹெச் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ஞாபகம் வரணும். திஸ் இஸ் நத்திங் பட் தி இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ். இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் ஏ கண்டினியூவஸ் டைம் சிஸ்டம். அண்டர்ஸ்டுட்? அதே மாதிரி ஹெச் ஆஃப் என் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே ஞாபகம் வரணும். இட் இஸ் தி இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் ஏ டிஸ்க்ரீட் டைம் சிஸ்டம். சப்போஸ் மீட்டிங் கட் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்ப ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, ரைட்டுங்களா? ஸோ உங்களுக்கு புரியுதா இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ்னால் என்ன? The response of a system when unit impulse is applied as input. Suppose if you are having a system, understood, and you are applying x of t as input, a general signal x of t கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுங்க, you will get a h of x of t as the output, h of x of t as the output. So we will be representing this output or response as y of t. Understood? But if this x of t is an unit impulse signal delta of t, then the output is what? H of delta of t. This is nothing but your h of t or impulse response, right? So impulse response is nothing but when unit impulse signal is applied to a system. ஒரு சிஸ்டமில் யூனிட் இம்பல்ஸை இன்புட்டாக நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் கிடைக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸுக்கு பெயர் தான் வந்து இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. புரியுதாப்பா? புரியுதா? What is impulse response? When unit impulse signal is applied as input, then the response from the system is called the impulse response. Understood? So impulse response நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்னா h of t ன்னு கண்டினியூஸ் டைம் சிஸ்டமில் h of t ன்னும் h of n அப்படின்ட்டு டிஸ்க்ரீட் டைம் சிஸ்டத்துலையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். இப்போது இதை ஏன் படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் this impulse response decides the stability conditions. Okay, stability of a system. The impulse response தான் ஒரு சிஸ்டமோட ஸ்டெபிலிட்டியை டிசைட் பண்ணது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸோட மாடுலஸ் வேல்யூ நான் எடுக்கிறேன். சொல்லுங்கப்பா, சொல்லுங்கள். ஸ்க்ரீன் பிளரா தெரியுது சார், கிளியரா இல்ல. பிளரா தெரியுதா? இப்போ தெரியுதா? இன்னும் பிளரா இல்ல சார், பிளரா தான் தெரியுது.
அப்படியா? ஜஸ்ட் a minute, I will switch on light and come. Blood ஆனா மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அப்படி தான் தெரியுதா? எஸ் சார், பிளரா தான் சார் தெரியுது. ஓ, so I don't know what is the reason. Okay, suppose இப்போ மீட்டிங் கட் ஆச்சுன்னா திரும்ப ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஐ வில் அட்ஜஸ்ட் தி கேமரா ஆர் ஸோ லெட் ஐ see anything else is there to adjust. இப்போ எப்படி தெரியுது? இப்போ எப்படி தெரியுதுப்பா? ஹலோ, பிளரா தான் சார் தெரியுது. அப்படியா? Now is it clear? Now இப்போ அப்படிதான் இருக்கு. ஓகே சார், கொஞ்சம் ஓகே. So I don't know what is the reason. So let's see. நெட் கம்மியாக கிடைச்சா அப்படிதான் சார். நெட்டு கம்மியாக கிடைக்கிறனாலயா? ஓ எஸ் சார். ஆமாம், ஆனால் கரெக்டாக தான் ஃபோக்கஸ் ஆகுது, அதான் பார்க்குறேன் நான். அது poor network connection சார். நெட்வொர்க் ஸ்லோ. ஓ அப்படியே வைங்க சார். இப்போ லைட்டாக தெரியுதா? ஓகே சார். சரிப்பா, சரி, ஓகே. ஸோ now you see, அப்போ இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பற்றி நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் தி ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் எ சிஸ்டம் for unit impulse signal. Understood? For unit impulse signal, right? ஒரு impulse signal கொடுத்தா கிடைக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்ஸுக்கு பேர் impulse response. So this impulse response now decides the characteristics of the system such as stability. இது எப்படி டிசைட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், you just take this impulse response. ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதோட ஸ்டெபிலிட்டியை சிம்பிளாக ஒரு ஃபஸ்ட் பேசிக் மெத்தட் டு அனலைஸ் தி ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் எ சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், you have to find the impulse response of the given system first. அதோட impulse response வந்து நான் முதல்ல வந்து கண்டுபிடிச்சிடுறேன். ஸோ இந்த impulse response வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த impulse responseோட மாடுலஸ் வேல்யூ நான் எடுத்துடுறேன், மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்துடுறேன். கரெக்டுங்களா? ஹெச் ஆஃப் மாடுலஸ் ஹெச் ஆஃப் டி எடுத்துக்கிட்டேன், ரைட்? ஸோ இப்போது இந்த ஹெச் ஆஃப் டியோட மேக்னிடியூடை நான் என்ன செய்கிறேன்னா இன்டகிரேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு infinity. From minus infinity to infinity I am integrating this h of t. So if this integration is, answer to this integration is less than infinity, then it is called, the given system is called a stable system. Understood? So if a system is said to be stable, then its impulse response should be absolutely integrable. Understood? Absolutely integrable அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். இப்போ ஒரு இது வந்து கண்டினியூஸ் டைம் கேஸில். Understood? ஸோ discrete டைம் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிடி கேஸில் this integration becomes a summation. Understood? Summation n equal to minus infinity to infinity. Summation n equal to minus infinity to infinity. Your impulse response is modulus h of n. Understood? So this value, once you sum the impulse response from minus infinity to infinity, it should be less than infinity for stable system. Understood? இதோட வேல்யூ வந்து less than infinity இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் it is a stable system. Now also it is not clear, it is not visible. Is it visible to you? A little bit at least? Yes sir. Yes, okay. நல்லாவே தெரியுது சார். Okay.
ஸோ now this impulse response நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு less than infinity அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது வந்து stable system அப்படின்னு சொல்லுவோம். So this is the condition for stability. The impulse response of a system, understood? So what is the condition for stability? The impulse response of a system should be absolutely, that is absolute value, right? Absolutely integrable. In the case of continuous time system it is integration, or summable அப்படினு சொல்லணும். Summable, okay, absolutely integrable or summable, then it is called a stable system அப்படினு சொல்றது. So this is the condition for stability, understood? இப்போ நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இந்த கண்டிஷன் மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தி இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஷுட் பி அப்சல்யூட்லி இன்டெகிரபிள் ஆர் it should be absolutely summable in the case of discrete time signal. Absolutely summable, ரைட்டுங்களா? இதான் வந்து நமக்கு வந்து இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ்னு சொல்கிறது. இப்போது இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நாம் வந்து discrete time system முதல்ல பார்க்க போகிறோம். discrete time systemோட ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. y of n is equal to x of n, ரைட்? செக் ஸ்டேபிள் ஆர் நாட் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. செக் ஸ்டேபிள் ஆர் நாட், ரைட்? ஸோ what is the condition for stability? The condition for stability is the impulse response of the system, that is modulus h of n, the absolute value of the impulse response of the system should be summable, n equal to minus infinity to infinity, this should be less than infinity. This is the condition for stability. So to analyze the stability we need the h of n, understood? So for this we need a h of n, right? How to find a h of n in this first unitல மட்டும்தான் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும், கரெக்டுங்களா? ஸோ h of n எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் you just replace y of n with h of n and x of n with delta of n, x of n with delta of n. See here, you are just changing the input x of n to delta of n. Suppose if your input is delta of n, then the response y of n is nothing but h of n. That is the meaning, understood? You just put, instead of x of n you put delta of n, so that you will get h of n as the response or the impulse response. புரியுதுங்களா? இந்த ஈக்குவேஷனில் y of n க்கு பதிலாக h of n ன்னு போடணும், x of n க்கு பதிலாக delta of n ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ இம்பல்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் உங்களுக்கு